Hi, hello, namaste, vanakkam, adab. How are you all? Hope all you are doing good, great and wonderful, right? సో నాకు తెలుసు అందరూ బాగుంటారు, ఎందుకంటే అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి అని నినాదం మనది. సో అదే నినాదంతో మనమైతే ఈరోజు సెషన్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. సో ఎవ్రీ వన్ ఈస్ డూయింగ్ గుడ్, గ్రేట్ అండ్ వండర్ఫుల్. అండ్ దిస్ సెషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. కెమికల్ బాండింగ్ ఆల్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే కవర్ చేయబోతున్నాను. సో దీస్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ ఎనర్జెటిక్, వెరీ క్రేజీ సెషన్ ఇది. సో తప్పకుండా అందరూ లాస్ట్ వరకు చూడండి. లాస్ట్ వరకు చూస్తేనే మనకు అనేది అర్థమవుతూ ఉంటుంది. సో డోంట్ నెగ్లెక్ట్ దిస్ సెషన్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ యువర్ FA3. ఐ థింక్ సో FA3లో ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి కంపల్సరీ వినాల్సినటువంటి సెషన్ ఇది. కెమికల్ బాండింగ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అయితే కవర్ చేయబోతున్నాం ఈ సెషన్లో. ఓకే రైట్, నెక్స్ట్ చూడండి మనకి వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్ అండ్ వేదాంతు ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ 9th తెలుగు 9th and 10th అన్న. ఇక్కడ వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్ అండ్ వేదాంతు AP and TS తెలుగు 9th and 10th. These are our social media platforms. WhatsApp, Instagram will be using for the latest updates. Telegram will be using for the notes. And the Vedantu Telugu AP TS 9th and 10th. This is most important, energetic and enthusiastic channel in the YouTube itself. That is fast growing channel ఏదైనా ఉందంటే మన యూట్యూబ్లో మన వేదాంతు తెలుగు AP and TS అన్న. సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ ద లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ and click on the bell icon to get all the notifications and check the description for important notes. Okay, hi Nana, hi Anjali. Next, your final push to get top scores in your board examination, that is what mission 600 batch. So this is one stop solution for your annual examination. So 10th class ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా యాన్యువల్ ఎగ్జామ్లో వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ అంట. మనం ఏంటంటే సో కంప్లీట్గా మీరు మిషన్ 600 అంటే కంప్లీట్గా యూ షుడ్ గెట్ 600 మార్క్స్ అని అర్థం అన్నట్టు. సో మిషన్ 600, సో మీరు 600కి ఎయిమ్ పెట్టుకోవాలి, 600 కొట్టాలి అనేది మన యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కాబట్టి సో జాయిన్ ఇన్ అవర్ మిషన్ 600 బ్యాచ్ టు గెట్ అ గుడ్ స్కోర్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ మాస్టర్ 100+ హై వెయిటేజ్ టాపిక్స్ ఇన్ 60 days. 60 daysలో 100+ హై వెయిటేజ్ టాపిక్స్ అయితే కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ లర్న్ 8 hours వీక్లీ ఫ్రమ్ టాప్ టీచర్స్ నుంచి 8 hours నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ యాక్సెస్ టు వేద్, దట్ ఈస్ యువర్ AI పవర్డ్ పర్సనల్ మెంటర్ అన్న. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో వచ్చినటువంటి మన ఒకే ఒక సెషన్ ఇది, దట్ ఈస్ వాట్ బెటా మన వేద్. జస్ట్ ఎ మినిట్. చలో నెక్స్ట్ వచ్చేసి దిస్ బ్యాచ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ 999 అన్న. 999తో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎన్రోల్ నవ్ ఇట్ సెల్ఫ్, ద లింక్ ఈస్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఫర్ దిస్ బ్యాచ్. సో క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ అండ్ ఎన్రోల్ నవ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి హే ఐఎమ్ వేద్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ AI పవర్డ్ పర్సనల్ మెంటర్. సో ఇట్ విల్ బీ హెల్పింగ్ యూ ఇన్ యువర్ స్టడీస్ అన్న. స్టడీస్లో హెల్ప్ చేయడం జరుగుతుంది. లర్న్ ఎనీ టాపిక్ విత్ వేద్ LearnList. వేద్ LearnList ఉపయోగించి మీరు ఏదైనా టాపిక్ నేర్చుకోవచ్చు. సాల్వ్ యువర్ డౌట్స్ 24/7 వేద్ ఇన్స్టా సాల్వ్ అన్న. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి రిమెంబర్ ఎనీ లెక్చర్ విత్ వేద్ లెక్చర్ లెన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంప్రూవ్ యువర్ మార్క్స్ విత్ వేద్ ScoreBooster. సో ఇవన్నీ చేసేసి మీరు ఫైనల్గా 10th బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్లో గుడ్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలనేది మన యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కాబట్టి మీరు ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వేద్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రీ నానా, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఇఫ్ యూ జాయిన్ ఇన్ మిషన్ 600 బ్యాచ్ యూ విల్ బి గెటింగ్ అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ ఆల్సో. నౌ దిస్ ఈస్ లైవ్ ఇన్ యువర్ వేదాంతు యాప్ నా. వేదాంతు యాప్లో లైవ్ ఉంది. ఓకే, సో డౌన్లోడ్ నౌ ఫ్రమ్ ద ప్లే స్టోర్. ఓకేనా, అండ్ యాక్సెస్ వేద్. ఓకే చలో let's start the session without any delay. చూసి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ అయానిక్ బాండ్ విత్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్న. సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేసి అయానిక్ బాండ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడుగుతా ఉన్నారు. ఓకే, సో అయానిక్ బాండ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై వాట్ బెటా కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, అయానిక్ బాండ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ద కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. by complete transfer of electrons. Ionic bond is formed by complete transfer of electrons. Electrons అనేది కంప్లీట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అవడం వల్ల మనకి ionic bond అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అన్న, మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ లైక్, సో యూ కెన్ రైట్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో హియర్.
sodium what beta loses electrons and form what beta sodium ion. Okay na, sodium ion ni form చేయడం జరుగుతా ఉంది. ఓకేనా. సో సోడియం క్యాటయాన్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చెప్పేసి మనకి సోడియం, దిస్ ఇస్ what beta Na, sodium Na loses 1 electron and forms sodium ion. క్యాటయాన్, సోడియం ప్లస్ క్యాటయాన్ ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అంటే ఎలా అంటే ఇక్కడ మనకి Na వచ్చేసి మనకి Na ప్లస్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. 1 ఎలక్ట్రాన్ విల్ బి లాస్ట్ అని, ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది లూజ్ అవడం జరుగుతుంది. వెరీ గుడ్ అంజలి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది మనకి క్లోరిన్ అన్న, క్లోరిన్ గెయిన్స్ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఫామ్ what beta chloride ion. Gains 1 electron and forms Cl minus chloride anion. క్లోరైడ్ anion ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనకి లైక్ యూ కెన్ రైట్ what beta positive and positive sodium ion and negative chloride ion what beta come together to get due to electrostatic force of attraction. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ సోడియం అయాన్ అండ్ నెగటివ్ క్లోరైడ్ అయాన్. Chloride ion, okay, come together సో అవి రెండు కూడా ఒక దగ్గరకు వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాయి మనకి డ్యూ టు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్స్. ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఓకే, సో పార్టిసిపేట్ ఇన్ ionic bond. Participate in ionic bond and forms NaCl and forms NaCl ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంది. NaCl ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంది. సోడియం అయాన్ ఏందన్న మనకి ఇక్కడ Na ప్లస్, ఓకేనా. క్లోరైడ్ అయాన్ మనకి ఇక్కడ Cl మైనస్, బోత్ ఆర్ ఫార్మింగ్ లైక్ దే ఆర్ కమింగ్ టుగెదర్ అండ్ ఫార్మ్స్ NaCl అన్న. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి Na ప్లస్ ప్లస్ Cl మైనస్, Na ప్లస్ ప్లస్ Cl మైనస్ gives rise to NaCl. This is what beta bond formation. This is bond formation of sodium and between sodium and chlorine. Let me check audio and video once. Audio video check చేసి మనం సెషన్ అయితే కంటిన్యూ చేసేద్దాం. Okay, audio video is clear. Is it clear everyone? Is it clear Nana Anjali? Yes Nana. Okay, moving ahead to the next question. Write the difference between ionic bond and covalent bond. Ionic bond ki covalent bond ki madhyala difference రాయమని అడుగుతా ఉన్నారు. So here you can write ionic bond. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి కోవలెంట్ బాండ్. ionic bond and covalent bond. Write the differences between ionic bond. So it is formed by what beta? Transfer of electrons from one atom to the
another atom. Hi Satya. So it is formed by the transfer of electrons from one atom to another. From atom to another. Okay now. It is formed by what beta? Sharing of electrons pairs by two atoms. Okay now. It is formed by the sharing of electron pairs by టూ ఆటమ్స్. రెండు ఆటమ్స్ మ్యూచువల్గా ఎలక్ట్రాన్స్ని షేర్ చేసుకొని మనకైతే బాండ్ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ నాన్న. దిస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్. సో వాట్ వీ కెన్ సే హియర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్. ఓకే రైట్. హియర్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నాట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ బట్ రిజిడ్. Rigid, not electrostatic but rigid. Nickname same level na naku okote name. Okay, so here ionic substances are formed by ionic bonds. Ionic bonds. Molecules are formed by covalent bonds. Covalent bonds. Molecules are formed by covalent bonds. Okay na. ఇదేందన్న ఇక్కడ మనకి non-directional, there won't be any direction. Non-directional bond it is. This is what a directional bond. This is directional bond. Any two you write for 2 marks. Okay na. ఏవైనా రెండు రాస్తే 2 marks వస్తాయి. సో అంజలి there are many bonds na. చాలా బాండ్స్ ఉన్నాయి మనకి. No, ionic bond, covalent bond, కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్, దాన్ని డేటివ్ బాండ్ అంటాము. సో అది కాకుండా హైడ్రోజన్ బాండ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, మెటాలిక్ బాండ్, చాలా ఉంటాయి. బట్ నువ్వు అన్నట్టు 3 ఏంటంటే అయానిక్ బాండ్, కోవలెంట్ బాండ్ అండ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్, దట్ ఈస్ డేటివ్ బాండ్ అంటాం. చలో, సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ionic bond and covalent bond. Ionic bond is formed by the transfer of electrons from one atom to another atom. This covalent bond is formed by the sharing of electrons pairs by 2 atoms. This is electrostatic and that is non-electrostatic. But that is what rigid. Ionic substances are formed by the ionic bonds. Molecules are formed by the covalent bonds. This is non-directional, that is what the directional. Clear? Is it clear, Anna? Is it clear, everyone? Covalent bond is formed between 2 non-metals. Ionic bond is formed between one metal and one non-metal.
Is it clear, Anjali? Shall we move ahead? Satya, are you there? Okay. Moving to the next question, Nana. Write a short note on octet rule with example. Okay, now write a short note on octet rule with example. Okay. So ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనకి సో ఎవ్రీ ఆటమ్ ట్రై టు గెట్ వాట్ స్టెబిలిటీ. ఎవ్రీ ఆటమ్ కూడా ట్రై టు గెట్ స్టెబిలిటీ. సో స్టెబిలిటీని తెచ్చుకోవడానికి ప్రతి ఆటమ్ అనేది ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ వై టు గెట్ స్టెబిలిటీ ఎందుకంటే సో ఇట్ డస్ నాట్ లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్ ఇట్ నీడ్ నాట్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎనీ కెమికల్ బాండ్. ఓకేనా. కెమికల్ బాండ్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే సో ఇది ఎలా స్టేబుల్ అని చెప్తాము, వెన్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద అవుటర్ మోస్ట్ షెల్. అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని స్టేబుల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్ సో ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ వాట్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద అవుటర్ మోస్ట్ షెల్. అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఉండాలి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆక్టెట్ రూల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. ఆటమ్స్ try to get 8 electrons. Atoms are try to get 8 electrons in their outermost shell. By combining with other atoms. In order to get 8 electrons. In order to get 8 electrons in outermost shell. In order to get 8 electrons in outermost shell. Outermost shell. Okay. So ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి atoms may lose or gain or share electrons with other atoms. ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి atoms may lose లేదంటే gain or share from electrons with other atoms. Right? Other atoms. Okay. So ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పొస్తాను ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ సోడియం ఉంది నాన్న. సోడియం we have 11 atomic number 281 configuration. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది మనకి sodium loses 1 electron and here it is getting what 28 configuration అనేది రావడం జరుగుతుంది. 8 electrons అనేది వచ్చేసినాయి. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ what అండ్ నెక్స్ట్ క్లోరిన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి 17 నాన్న 287 ఉంటుందిరా 287. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ 1 electron తెచ్చేసుకుని మనకి క్లోరిన్ మైనస్ ఫామ్ చేస్తుంది. 288 కాన్ఫిగరేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. 288 కాన్ఫిగరేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ what ఆక్టేట్ రూల్ అని చెప్తాం. Clear? Is it clear, Anna, everyone? Yeah, nitrogen is half filled ఉన్నా కూడా full filled ఉన్నా కూడా stable నాన్న. If it is clear, then we'll move on to the next question, Anjali. Okay. So next question nana manaki electronic configuration of 281 and electronic configuration of Y287. So X is what 281 and Y is 287. Explain what type of bond is formed between them. So a type of bond అనేది ఫామ్ అవుతా ఉంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూసి మనకి
the element what beta with the electronic configuration X is 281, okay na, is sodium nana. The element X uh, with electronic configuration 281 is sodium. 281 is sodium. 281 అనేది sodium, okay na, which is a metal, right? Similarly the element with electronic the element Y with electronic configuration Y with electronic configuration 287 is 287 is what beta? Chlorine, which is a non-metal. ఎక్కడ వైలేషన్ అంటే ఆక్టేట్ రూల్ అనా? ఆక్టేట్ రూల్ అంటే 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి, బట్ స్టిల్ హాఫ్ ఫీల్డ్ ఉంటే అది స్టేబుల్ అవుతుంది అన్న. హాఫ్ ఫీల్డ్ అంటే సో అక్కడ ఎందుకు హాఫ్ ఫీల్డ్ ఉంటే స్టేబుల్ అంటున్నామంటే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హాఫ్ ఫీల్డ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ బట్ హియర్, so the attraction like electrostatic force, the attraction by the nucleus is more on the electrons, outer electrons, that's why it is stable, okay, it cannot lose, okay na, right? So chlorine, which is a non-metal, okay na. So the electronegativity difference between the electronegativity difference between okay these two elements is more than 1.9, is more than 1.9, so they form ionic bond. So they form ionic bond. Okay. So example you can see, like whatever we have written, that only we are writing here. Example ante ade rastunnana ikkada. So sodium, what is having here, it is having what beta 281 configuration, it will form Na plus N plus electron last, it will be 28 configuration, okay na. So next chlorine వచ్చేసి మనకి Cl కదా, Cl ఏమైతే మనకి 287 అన్న, 287, so that is having Cl minus plus like Cl minus ఇక్కడ ప్లస్ 1 ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి 288 కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది, రైట్? And both of them involved in bond formation, so this is Na plus and Cl minus involved in bond formation, it will form NaCl. This is about ionic bond between sodium and chlorine. Clear? Is it clear, Anna?
Hello, Sreet. Is it clear, Anna? So next వచ్చేసి మనకి what are favorable conditions for the formation of anion? Anion formation కోసం favorable conditions ఏంటి? ఓకేనా? The favorable conditions for the formation of anion, the favorable conditions for the formation of anion is anion is what beta? One is high electron affinity. One is what beta? High electron affinity. High electron affinity. And second one is what beta? Low charge on the anion. Low charge on the anion. Low charge on the anion. And third one what beta? Small size of the non-metal. Anion అంటే ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకి? Anion is negative ion. ఓకేనా? So small size of the non-metal. Right? Next ఏంటన్నా మనకి ఇక్కడ fourth one. Yes. Fourth one మనకి configuration is very near to inert gas configuration. Configuration is very near to inert gas configuration. Right? So this is the answer for the question. Is it clear? Is it clear, Anna? Anjali? Yes, Anjali, it is clear, Anna? Okay. Next question. Bond angle of ammonia is reduced to 107 degrees 48 minutes from 109 degrees 28 minutes. Said Ramya, is she correct? Justify your answer. అంటే రమ్య ఏం చెప్తుందంటే బాండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ అమోనియా ఇస్ రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ 109 degrees 28 minutes to 107 degrees 48 minutes అని చెప్పింది. ఈ షీ ఈస్ కరెక్ట్. అమ్మాయి కరెక్టేనా? రమ్య అనే అమ్మాయి కరెక్టేనా? జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్ అన్నారు. ఎస్ షీ ఈస్ కరెక్ట్ అన్న. ఇక్కడ మనకి ఎస్ షీ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చెప్పచ్చు మనకి? జస్టిఫికేషన్. జస్టిఫికేషన్ ఏం చెప్తాం నాన్న ఇక్కడ మనకి? లైక్ ఫస్ట్ వన్ బట్
here in NH3 there are what, 3 bond pairs and 1 lone pair of electrons. Okay na? In NH3 this is ammonia na, NH3 ante ammonia. Okay na? In NH3 there are 3 bond pairs that is NH and మనకి 1 lone pair of electrons. One lone pair of electrons and okay na is present around the central atom. Around the central atom of nitrogen. Of nitrogen. Right? So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనకి so the lone pair electron shows repulsion on bond pair electrons. So the what you can say beta lone pair electron shows the lone pair electron shows what beta repulsion on bond pairs. Repulsion on bond pairs. Okay na bond pair paina lone pair electron అనేది repulsion చూపించడం జరుగుతోంది. Hence to minimize the repulsion force, hence to minimize the repulsion force bond angle changes from what beta 109 degrees 28 minutes to 109 degrees 28 minutes to 107 degrees 48 minutes. Okay na. So at the same time the shape also changes from tetrahedral to pyramidal. At the same time the shape changes from what beta tetrahedral to pyramidal. Tetrahedral to pyramidal. Right? So here you can draw the structure. Nitrogen, it has 1 lone pair and 3 bond pairs. 3 bond pairs underthundi, and the bond angle is what beta 107 degrees 48 minutes. Okay na shape in namaki pyramidal shape అనేది ఉండడం జరుగుతోంది. Right? Clear? Is it clear, Rana? Anjali, it is clear, Rana?
Anjali, are you there, beta? Next question. Write the octet rule. How does magnesium 12 get stability while reacting with a chlorine gas per this rule? Okay na. So ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి octet rule ఏంటి మనకి how does the magnesium what beta 12 get stability while reacting with chlorine by this rule అనొచ్చు per this rule అనొచ్చు ఓకేనా. సో what you can say octet rule రాయండి అన్న ఇక్కడ మనకి octet rule. Okay, so what is octet rule beta here? The atoms of elements tend to undergo chemical changes. Okay na, that help to leave their atoms with 8 outer shell electrons. ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి the atoms of elements tend to undergo chemical changes. Undergo chemical changes. Chemical changes that help to leave their atoms with 8 outer shell electrons. With 8 outer shell electrons. Okay na. So ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి electronic configuration of magnesium is 282 nana. Electronic configuration of magnesium is 282. So what did happen beta? It loses 2 electrons now. It loses 2 electrons in outer shell to get octet configuration. So it loses 2 electrons in the 2 electrons. So it loses 2 electrons in its outer shell to get what beta? Octet configuration. Get octet configuration. Octet configuration and becomes Mg plus 2. And becomes Mg plus 2. Mg plus 2 ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి సో ఇట్ గివ్స్ 2 electrons to 2 chlorine atoms to form what beta? Magnesium chloride and get stability. So what we can say here? So it gives 2 electrons to 2 chlorine atoms to form magnesium chloride. To form magnesium chloride, that is MgCl2 and gets stability రావడం జరుగుతుంది. That this is the answer for the question. ఎంతమంది ఉన్నారు అసలు ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తలేరు? అంజలి వెళ్ళిపోయినావా నాన్న?
6 మెంబర్స్ ఉన్నారు. హార్ట్ ఫైండర్ నిన్నెందుకు మర్చిపోతారా? అరే వచ్చినావా ఫైనల్లీ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్. మాస్ మనిత్ హాయ్, వేర్ వర్ యూ దిస్ మచ్ టైమ్? క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యి 40 minutes అయిపోయింది. రైట్, ఓకేనా? నో ఇష్యూస్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డ్రా ద డయాగ్రామ్ టు షో ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ బై వ్యాలెన్సీ బాండ్ థియరీ. సో ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ అంటే ఏంటంటే మనకి O2 రా. ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ అంటే ఏంటరా? O2 నాన్న. ఓకేనా? సో డ్రా ద డయాగ్రామ్ టు షో ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్. ఓకేనా? ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ని ఎట్లా ఫామ్ చేయాలి అని చూద్దాం ఇక్కడ మనకి. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ what so here this is along the internuclear axis. So this is x-axis and px we have, and this is what py. Okay now this is py. Okay now, so ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది మనకి, ఇంకొక px py తో బాండ్ ఫార్మేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. So this is px and this is what py. Okay now, సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి, ఇక్కడ sigma px bond. So this is pi py bond. This is px and this is also py, right? So this is what px and this is py. This is oxygen molecule O double bond O. This is one sigma and this is pi. So this also can be written as O2 na, O2 laga right, right? So this is oxygen molecule. ఓన్లీ ఈ ఛానల్లోనే చెప్తారా? ఇంకే ఛానల్లో చెప్పాను. క్లియర్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నా ఎవ్రీవన్? ఓకే, మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నానా. వాట్ ఈస్ హైబ్రిడైజేషన్? హైబ్రిడైజేషన్ అంటే ఏంటి? ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చెప్పేసి మనకి, ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాట్ మాలిక్యూల్స్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ ద ఆటమ్స్ మే హైబ్రిడైజ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చెప్పేసి కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్తాను, 4 మార్క్స్లో ఇచ్చినప్పుడు రాయొచ్చు ఇది. సో ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ the formation of molecules, the atomic orbitals of the atoms of the atoms. అంతే అంటవారా? So in the formation of molecules, the atomic orbitals of the atoms may hybridize. Of the atoms may hybridize, right? సో ఇక్కడ ఏం చెప్తాను మనకి, సో ఇక్కడ థింగ్ ఏంటంటే మనకి, ఇట్ ఈస్ ద వాట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్ టు ఫార్మ్ ఐడెంటికల్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏం చెప్తాను మనకి, ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ mixing of atomic orbitals it is a process of mixing of atomic orbitals of an atom
to form identical hybrid orbitals. To form identical hybrid orbitals. Hybrid orbitals, identical hybrid orbitals. Okay, right? So ఇక్కడ ఏం చేస్తా ఉన్నాయి మనకి, like what is happening but here, this takes place only during the formation of bond. This takes place what beta, only during the formation of bond. Okay, finally you came. Okay, this takes place what beta, only during the formation of bond. During the formation of bond. So bond formation లో మాత్రమే ఇది కనిపించడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, రైట్? There should not be much difference in the energies of the orbitals that hybridize. Insha, good evening, and after long time, what is happening here? The number of hybrid are like there should not be much. I am good with fever. ఫీవర్ వచ్చినా మీకోసం వచ్చి చెప్తున్నారా? షుడ్ నాట్ బి మచ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఎనర్జీస్. Much difference in the energies of the orbitals that hybridize. Orbitals that hybridize. That hybridize. The number of hybrid orbitals. The number of hybrid orbitals formed is equal to be what beta? The number of equal to the and to be the badalu equal to the what beta? Equal to the number of hybridizing or atomic orbitals. మనీ ఇస్తారా? లీవ్ పెట్టుకున్నా ఇస్తారు కదరా. నాకు లీవ్ ఉంటుంది, లీవ్ పెట్టుకున్నా ఇస్తారు కదా, రైట్? సో ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజింగ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్. Hybridizing atomic orbitals. Atomic orbitals. Okay na. So next time అయితే మనకి hybrid orbitals form sigma bonds. Hybrid orbitals form sigma bonds only, not pi bonds. Form sigma bonds only, not pi bonds. Not pi bonds, right? This is what beta answer for the question. నాకు వచ్చే అంత ఇస్తారా? Is it clear Rana everyone? Insha?
Okay, chalo beta, moving to the next question. Give electron dot structure for the following. So first one is beta magnesium chloride. First one is magnesium chloride. So A, like I am writing the formula here, MgCl2, carbon dioxide CO2, carbon tetrachloride CCl4, hydrogen bromide HBr. These are the formulas. I am writing directly MgCl2 nana. MgCl2 అంటే సో ఇక్కడ ఏం చెప్పచ్చు మనకి ఇక్కడ MgXXCl ఇక్కడ ఒక Cl పెట్టేసి దిస్ ఇస్ what electron dot structure. Okay, this is the MgCl2 nana. B వచ్చేసి మనకి కార్బన్ డయాక్సైడ్. సో దిస్ ఇస్ what CO2 కదా. CO2 అంటే కార్బన్ దగ్గర 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ఆక్సిజన్ దగ్గర 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి నాన్న. రైట్, ఇక్కడ ఒక ఆక్సిజన్ దగ్గర మనకి 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. రైట్, ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి దిస్ ఆక్సిజన్ షేర్స్ లైక్ దిస్, దిస్ ఆక్సిజన్ షేర్స్ లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ కార్బన్ డయాక్సైడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి థర్డ్ వన్, సో సి, కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్. కార్బన్ దగ్గర మనకి 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి నాన్న. రైట్, సో ప్రతి క్లోరిన్ దగ్గర 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. రైట్, ఓకే. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంటే మనకి ప్రతి క్లోరిన్ కూడా ఇట్లా షేర్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు కార్బన్ ఏం చేస్తుంది, ప్రతి క్లోరిన్ దగ్గర ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ని షేర్ చేసుకుంటుంది. రైట్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి D1 బిడ్డ హెచ్బిఆర్ నాన్న. ఓకేనా, సో హెచ్బిఆర్ అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మనకి హైడ్రోజన్ 1 ఎలక్ట్రాన్, బ్రోమిన్ దగ్గర 7 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఉంటాయి. 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ బ్రోమిన్ ఏం చేస్తా అంటే మనకి దిస్ ఇస్ బిడ్డ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హెచ్బిఆర్. డాట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు నాన్న. ఎస్, నో ఇష్యూస్. యా గాయత్రి, హాయ్. Okay, Spark Arsha, I do remember, Anna. Just give me 5 minutes, beta. I'll wash my face and come. So I'm getting some irritation. So just give me 5 minutes, beta. Only 5 minutes. Please don't leave. Okay.
ఎస్ గైస్, స్లీపా స్లీప్ యాడ్రా నాకు అసలు అవ్వట్లేదు ఫీవర్కి, కూర్చొని వెళ్ళా కొద్దిసేపు. ఓకే రైట్ నానా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హౌ కోవలెంట్ బాండ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. సో కోవలెంట్ బాండ్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? కోవలెంట్ బాండ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ద షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ బిట్వీన్ టూ ఆటమ్స్ అన్న. కోవలెంట్ బాండ్ అనేది ఎట్లా ఫామ్ అవుతుందన్నా, ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ద షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ బిట్వీన్ టూ ఆటమ్స్. కోవలెంట్ బాండ్ is formed by the sharing of electrons between two atoms. Okay na. So bonding in H2 molecule, O2 molecule, etc. is what na covalent bonds only. Example, what we can say better here, bonding in H2 molecule, H2 molecule, O2 molecule, N2 molecule, etc. are what beta covalent bonds only. Okay, so next is just manaki next question nana, we'll see about the next question. బిస్కెట్ల బాండ్ పడుకోండి సార్ పోయే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్న, వాట్ ఈస్ బాండ్ లెంత్? బాండ్ లెంత్ అంటే ఏంటి? ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి ఏమైతుంది, మనకి ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ద టూ ఆటమ్స్ అన్న. టూ ఆటమ్స్ మధ్యలో ఉండేది బాండ్ లెంత్ అన్న. ఇక్కడ మీకు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆటమ్ అండ్ దిస్ ఇస్ అనదర్ ఆటమ్ అన్న. ఇది ఒక ఆటమ్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ మనకి ఈ ఆటమ్కి ఈ ఆటమ్ మధ్యలో ఏమవుతుంది, మనకి డిస్టెన్స్ అన్న. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఆటమ్స్. ఓకేనా. इसको क्या कहते हैं, బాండ్ లెంత్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం అన్న, బాండ్ లెంత్ అని చెప్తాం రా. దీన్ని బాండ్ లెంత్ అని చెప్తాం రా. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి, బాండ్ లెంత్ ఈజ్ ద bond length is the inner nuclear distance between the two atoms. Inner nuclear distance between the two atoms in a molecule. In a molecule. Right, just a minute. Right, so bond length is the inner nuclear distance between two atoms in a molecule. Okay na. So ఇక్కడ ఏం చెప్తాం మనం, ఇక్కడ it is measured in
It is measured in what beta? Angstrom. It is measured in angstrom. Okay. Nothing, no, no, nothing. Okay. So 1 angstrom is equals to what beta? 10 to the power of minus 8 centimeters. No, no. 1 angstrom is equals to 10 to the power of minus 8 centimeters. This is what beta answer for the question. Clear? Total more 8 questions are there beta. So this is 12th, na? More 8 questions are there. Is this clear? Right, Dana. Moving ahead. So what is electronic configuration? Electronic configuration ante enti? So it is what beta? Arrangement of electrons in the atomic orbits is known as beta electronic configuration. So what type of arrangement? Systematic arrangement. Okay, na? Systematic arrangement. ఇక్కడ ఏం చెప్పచ్చు మనకి రైట్ బేటా a systematic arrangement of electrons a systematic arrangement of electrons systematic arrangement of electrons in the atomic orbits in the atomic orbitals. Yes, Varun. In the atomic orbitals is what beta called electronic configuration. Electronic configuration. Good evening, Nana. Good evening. One more chart is there for the periodic table. Make that chart also viral. Periodic table song on the other. Make that chart also viral. Is it clear on everyone? Insha, is it clear beta? Hi, Sandeep Kumar. Tanuko. Next question beta. Like name the bonds present in the molecule BSCl2 and C2H4. C2H4 and BSCl2. Okay na. So the bonds present in BSCl2 is the bond present in BSCl2 is what beta? The bond present in BSCl2 is ionic bond. Ionic bond. Okay. Hi Ravichandra Reddy after long time. Second one beta, the bond present in C2H4 is covalent bond. The bonds present in ionic bonds. Right? Okay.
So if the bond is formed by this what barium chloride, it is between metal and non-metal, Anna. Barium is metal. Sorry. Barium is metal and chlorine is non-metal. Metal and non-metal, that is ionic bond. Here two non-metals, chlorine and hydrogen, two non-metals, that is covalent bond. Insha, that is simple. Represent a fluorine molecule by using Lewis notation. Lewis notation వచ్చేసి fluorine molecule ని represent చేయమని అడుగుతా ఉన్నారు. ఓకే, ఇక్కడ చూసి మనకి fluorine అన్న okay, so this is beta. Two fluorines are there. Here what it will form beta? This is Lewis notation. So this is what beta F bond F. We can write it as F2. This is Lewis notation of chlorine molecule. Is it clear, beta? What are the bond angles in H2O and NH3 molecules? So what are the bond angles in H2O and NH3? F single bond and a double bond kaadu Ravichandra Reddy. Right? So bond angle in H2O molecule is Chapanana. What is the bond angle here? Just tell me fast. 104 degrees. How many minutes? Yes. Very good. 104.5 degrees. That is what beta is 104.5 degrees. So here H O H. Or 104 degrees 31 minutes. 104 degrees 31 minutes. Okay. Next bond angle in NH3. One at 7 degrees 48 minutes. 107 degrees 48 minutes. Okay. So ఇక్కడ ఏం చెప్పేసి మనకి N alone pair and 3 bond pairs. Alright, this is about 107 degrees 48 minutes. That is the answer for the question. Clear? Yeah, you can write 107.8 degrees also, no issues. Is it clear on everyone? Okay, next question, Anna. Question number 17. What is coordination number? What is coordination number? Okay, now. So the number of ions of opposite charge that surround a given charge is known as
surrounding given charge is known as coordination number of that ion. Number of that given ion. That given ion. This is what beta coordination number. Clear? Is it clear on everyone? Insha, are you there, beta? Right? Shall we move ahead? चलिए मूर చెప్పినా చెప్పకుండా నేను వెళ్ళిపోతా. Explain why bond angle in HOH. Okay na. So bond angle HOH in water is 104 degrees 31 minutes instead of 109 degrees 28 minutes. Okay na. Yes na Ravichandra Reddy. You are correct. Okay. So మనకి ఏం చెప్పేసి మనకి ఉడికేసే బిడ్డ in water molecule oxygen atom has in water molecule oxygen atom has two lone pairs of electrons. Two lone pairs of electrons okay and two bond pairs of electrons. Two lone pairs of electrons and two bond pair of electrons. Okay now. So what you can see here, due to these two lone pairs of electrons shows repulsion on bond pair. Okay now. Due to this two lone pairs of electrons shows repulsion on bond pairs. Okay. So the bond angle is reduced to 104 degrees 31 minutes from, so the bond angle is reduced. So the bond angle is reduced to 104 degrees 31 minutes to from 109 degrees 28 minutes. Okay. So here hydrogen, oxygen and hydrogen. Okay na. So this is having what beta 104 degrees 31 minutes. Okay na. Here it has two lone pairs అనేది దాంట్లో ఉండడం జరిగింది. Clear is it? Is it clear on everyone? Is it clear everyone? Ravichandra Reddy చెప్తానా?
రైట్, ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ అనా? అసలు ఎంతమంది ఉన్నారా? ఎవరు సపోర్ట్ చేయరండి? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మీథేన్ మాలిక్యూల్ అండ్ మెన్షన్ బాండ్ యాంగిల్. ఓకేనా, మీథేన్ మాలిక్యూల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ రాజు ఏమన్నారు అండ్ మొదట మెన్షన్ బాండ్ యాంగిల్ అని అడిగినారు. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి మీథేన్ అంటే ఏంటన్నా, మనకి మీథేన్ వచ్చేసి CH4 రా. మీథేన్ వచ్చేసి మనకి CH4. ఓకేనా, రైట్, మీథేన్ ఇస్ CH4. Okay, so what you can say here, carbon 4 hydrogens are now. Okay, now hydrogen and hydrogen are. Okay, now so here bond angle is 109 degrees 28 minutes. Okay, now so here methane bond angle 109 degrees 28 minutes. Okay, now so ఇక్కడ ఏం మనకి స్ట్రక్చర్ ఏమవుతుందా ఇక్కడ? స్ట్రక్చర్ మనకి 109 degrees 28 minutes. సారీ, స్ట్రక్చర్ మనకి టెట్రాహెడ్రల్ రా. టెట్రాహెడ్రల్, దిస్ ఈజ్ a structure of methane. Clear? Yes, Rana. Bond angle of methane is 109 degrees 28 minutes. Rana. Clear, na? So let's move on to the last question of the session. This is the last question. So by this we are going to end the session also. Why do elements form chemical bonds? Okay, elements anadi chemical bonds ni ఎందుకు ఫామ్ చేస్తా ఉన్నాయి? ఓకేనా, సో వాట్ యూ కెన్ సే హియర్, ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అన్స్టేబుల్. Elements are unstable if they contain less than 8 electrons. Octet no. Less than 8 electrons. That is octet, less than 8 electrons. That is what the octet in their valency shell. Okay now. So valence shell lo 8 electrons levu kabatti it is what beta unstable. It is unstable. So what they do beta, they form chemical bond. Okay now, why pi bond is formed by the
What beta? Overlapping, lateral overlapping, and sigma bond is formed by the internuclear, along the internuclear axis. Okay, now. So pi bond is weak bond and sigma bond is strong bond. Okay, now. Pi bond is always formed by the hybridized orbitals and sigma bond is formed by the sigma bond always formed by the hybridized orbitals, and pi bond is formed by unhybridized orbitals. Okay, now. So ఇక్కడ ఏం చెప్పేసి మనకి hence they form chemical bond with other elements to get octet in their valency shell. Valency shell లో మనకి 8 ఎలక్ట్రాన్స్ తెచ్చుకోవడానికి ఏం చేస్తుంది, మనకి స్టెబిలిటీని తెచ్చుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. Right, Anna? So this is chemical bonding, all 2 marks questions. So we have completed all 2 marks questions. Next session we will be having 4 mark questions, and we are going to complete 4 mark questions in the next session. So this is all about today's session. Hope you understand, hope you enjoyed today's session. See you again with another interesting topic in the next session. Till that time, bye everyone. Have a great night for you. Thank you everyone for being with me till now. Bye bye guys.